Hello. Hope everybody has had a good weekend. I don't know what the deal is, but friggin' today I just can't seem to get my mic in a good position that I'm comfortable with. I think I'm just gonna have a stiff neck after a few hours. Ugh. But today we're gonna be doing some more TEVI. This is actually gonna be, I think, the first full TEVI stream, like from the beginning. It's always been like the second thing we've played in a day. So like, I don't know, this might look a little weird on the channel, but you know. I do want to do the DLC, so I don't know, I don't want to, like, you know, just front load way too much TEVI, but man, I want to get through this because I really want to see how this story continues. Yeah, let's get into it. Last time we beat Katu, so time to progress from there and see where we end up. Alright. I'm also completely out of healing items, so probably gonna need to get materials before, you know, whatever the next boss turns out to be. Really should have done the lower path first. Didn't really consider that one until I realized that was a platform that breaks when you step on it. It all worked out in the end anyway. Okay. And a door? Two doors, actually. And the explodey things for some reason. Oh. Good lord, there's a lot of these guys. Can't quite make that jump. It's some manner of aerial mid-air second jump. Whatever you might call such a maneuver. What's down there? What is this? This is not gonna take it back. Okay. Dang. Need the slide. This is definitely the kind of place that, like, there's been so many paths you can only get to with the slide that is going to be like a... Whenever that is an ability that we get, gonna really badly need to come back here. Ooh. Bro was ready when we came through the door. Okay. Nah, I'm probably gonna need to bomb that. Okay, so this connects back up to the teleport. One of the paths is out of Morose. The other is... yeah, from the canyon. I don't remember where either goes, to be honest. Actually, I thought this connected back to that. Did I go to the mine? Now, the one in the canyon said it was like a, you know, it locks you in until you're done with it, so
If Morosta's the same, I guess we'll go to the one in the canyon since we saw that first. But might as well see what this has. So I'd definitely rather, like, not lock myself into a, you know, any particular area until I'm a little stronger. Okay, you can back out of this. Time to go through the mines, I guess. トラボール鉱山ですか。どうしたの？以前タルタロスからここに来たことがあるんですけど、すごく迷っちゃって。He would. 悪魔の人たちに鉱山を通って地表への出口を見つけるっていうのが立派な魔界族になるための通過儀礼なんだって教えてもらったんです。だからここで丸一日かけて探索したんですけど、結局地表にたどり着けなくて。そんな伝統初耳ですわよ。それじゃ僕担がれてたんですか？ Rip Sable. Yeah, I get the better bomb here, right? That sounds familiar. I do think I remember not being the biggest fan of the mines. Let's see if I could remember why, I guess. Are you? No, you're chill. This little coal sprite's called lumplings. They're said to be the souls of miners who died near. Just kidding. Or am I? Okay. Hell yeah. Actually, that means... yeah, might as well just cram a few things on. So let's, get rid of that for... I'm gonna need the bigger bomb for this, right? Yeah. I'm guessing this won't work? Yep. It's a weird little pit for some reason. Seems like the kind of thing that would definitely be like a trap or something, but no, apparently. Okay, this goes back to the canyon. Huh. Can we go just in the interest of exploring? Okay, I can go this way now because I have the bombs. And this goes to the desert. Is there more than one instance of the desert? Because... okay, no, it's technically still considered the canyon. Or no, it isn't. Because it says Gurren Desert here. So there's desert on both ends of the canyon that are both still considered the same area. Interesting. I'm gonna head back into the mines before I forget that's what I was doing.
need to go. There's actually a lot of branching paths here that haven't gone down yet. Good. Anything down here or just a random hole? Just a hole. The mononite crystals around here have mostly been dug up. Really high quality stuff too. I'll tell you, but I pocketed a few specimens for myself. Mr. Trevor won't miss them. He's swimming in zennies. Okay. Feels like it's a rather poor choice to just tell a random passerby, yeah, I steal from work. I mean, I don't think TEVI, the individual, would care at all. I think she'd probably be pro steal from work, but, you know. It just feels like it's bad opposite, you know? Yeah, bro. Welcome in. Hope your weekend has been good. I'm getting ahead of myself and completely botching it in TEVI, so. Is there any way I can get back up there? No. No. And I just accidentally respawned everybody. Okay. It feels unnecessary. The slide lets you cut out 5 seconds of walking. Okay. Okay, this way I can get back to the save point. Though I am gonna have to go back through everything again, so. Whatever, we simply craft heals. Nice. I forgot the waffle ingredients actually change as you continue the recipe attempts, so you have to keep getting different stuff. It's not a very consistent thing to make. Okay. Now see what we got down here. I don't remember if... I mean, this looks an awful lot like a boss fight. Unconscious randos. 採掘してたら突然行動が崩れやがった。怪我人もいっぱいだが、それよりまだ奥に閉じ込められてる連中と連絡が取れねえんだ。俺はジャコベン、ここの現場監督だよ。頼むぜ。トラボール鉱山に行って工場長のミスターグロンプにここで何があったか伝えてくれよ。閉じ込められてる人たちを助け出すにはこの岩盤を壊せばいいのね。それなら手助けできるかもしれないわ。
ちょうどいい爆弾持ってるから。テビー、何でも爆弾で解決できるとは思わないでくださいまし。これ以上の落盤を誘発したら Celia actually どう being a しま voice す of の？ reason. あんたらの持ってる爆弾じゃ多分威力が足んねえな。あの岩をどうにかするには特殊素材が必要なんだ。工場長が持ってるはずだぜ。俺が直接行きてえところなんだが、見ての通り、 No, 今 no, はそん the なわけにいかなくてよ。 you don't need to blow up the tunnel anymore. Not with those bombs. You need bigger bombs. Tries it anyway. あんたの言う通りだったわ。不安定になってるところで気軽に爆発物使わないでいただけますかしら。ほら、今頭の上からミシミシって音が聞こえましたわ。もしこれで生き埋めにでもなってしまったら松代までたたって差し上げますわよ。わかったわかった。じゃあ工場長んとこ行ってくるわ。あと治安兵団にも連絡しとく。ありがてえ、助かるぜ。トラボール鉱山はモロース市中心街の北にある。この地図に書き込んどいたからわかると思うぜ。 Hey, it's like up the stairs, isn't it? ミスターグロンプにこの印見せりゃ話が通るはずだぜ。But I forgot that was like an area, honestly. Yeah. Back to town then. Conveniently very nearby. Yeah, this way up here. Toraboll鉱山、ずっと聞きたかったんですけど、トラボール鉱山ってどんな会社なんですか？工業団地にも鉱山にも同じ名前がありましたよね。当然ですわ。トラボール鉱山はアズ大陸最大の企業ですもの。トラボール家が代々所有してきた産業界の巨人ですわ。マナ水晶採掘のパイオニアであるトラボール鉱山は市場に初めて水晶を大量供給し、 I do like how 誰にでもシジルが使えるよう Sable なイン has フラを整備して never heard of anything シジル ever. 技術の民生化を成功させましたのよ。Hey, Ventus, welcome in. しかし Hope you've had a good ト weekend. ラボール鉱山前代表の突然の逝去で経営は悪化し、さらに戦乱の影響による深刻な労働力不足もあって、今会社は苦しい状況にありますの。 I don't know who I am either, else I would say something, but 小耳 I'm の drawing a さん blank に here. 話では相続人同士が遺産をめぐって今でも骨肉の争いを繰り広げているとか、そのためか各事業への力配分もあまりうまくいっていないようですわね。鉱山が It's 少し pretty good. みすぼらしく見えたのは I don't そのせい know でしょう。よし、 how it's possible, but for some reason, like 必要なもの調達して like I'm in a perfectly like good like streaming state throughout the week, but for some reason the moment I get 2 days off I just like stop existing, and I don't know, I feel like I'm like forgetting a million things when I'm setting up for the Monday stream. I had to like triple check my calendar just to make sure that like today was actually Monday for some reason. I become a moron the moment Saturday happens. 行くわよ。なじゃ。 I よ don't し。 know. 治安兵団の連絡が取れたわ。 Hmm. これで Hmm.
honestly. Happy for you. Too much time without like a break, just freaking, I don't know, man. I wouldn't be able to operate like as one of those people who works just like around the clock. I got friends who like, you know, they'll work like, yeah, like 5 or 6 days a week and then work on like personal projects on their days off. It's like, bro, I would just die. Like, not even in any dramatic way. I just would stop breathing. Like, but hey, hopefully the game will be good. Good luck. Next month, I'm being relocated to Anathema for some new project. Honestly, I'm not keen on leaving home to help the humans with their problems, but such is work, such is life. Dude's accepted his lot in life. Oof, I'm sorry. Just remember, you know, for your own sanity, be sure to get the appropriate amount of relaxation in. Hey, blue. Best of luck with things. Don't know how that was a thing I could do, but I want to be like Mr. Trevor one day, rich and blind to the unwashed masses. That reminds me, I should probably hurry home and shower. It's been a long day at the factory. Bro is an unwashed mass. True, hopefully so. Might be time to pick up some things on the wish list. Get some more variety in these streams. Oop. Sir, you seem like the big wig. あなたがミスターグロンプ？先に申し上げておきますよ、お嬢さん。今年のトラボールハンキーハンディマン筋肉カレンダーは完売しました。それでは、This happens often. ただの冷やかしはご遠慮ください。モノミユさんに来たんじゃないわ。あんたんとこの鉱山からメッセージよ。行動で落盤があって、炭鉱夫が閉じ込められてるわ。You ain't using Steam if you don't wishlist way more games than you buy, and then buy more games than you can play. It's a vicious bicycle. また事故ですと？これ以上従業員が減るのは困るんですがね。はは、トラボールさんになんて言えば。治安兵団にはもう救助要請済みよ。だけどまず障害物を撤去しなきゃなんないのよね。巨大な岩が救助の邪魔してるんだけど、私の持ってる爆弾じゃ役に立たなくてさ。で、現場監督のジャコベンって人が、あんたなら必要なものを持ってるだろうって。なるほど。そちらの爆弾を見せてくださいませんか？I do enjoy a good Metroidvania. I haven't heard of either of those. I'll have to check them out. Lightweight, everyday explosives. 今回必要になりそうなのは爆弾燃料ですね。これは爆薬の効果を増幅させるものです。Hey, I love me a good indie game.
The good indie game, you know. 誠にありがとうございます。はいいつも愛用してますよ。盗賊団から盗んだものをそのまま使ってるだけとか言えるわけないじゃん。この爆弾燃料を使えば邪魔な巨石も簡単に除去できると思いますよ。 Very real, Umbral. 威力ありそう。威力は保証しますよ。それだけに責任重大ですが大丈夫ですか？私はプロよ。任せといて。もしその威力をお気に召したなら月刊ガジェットマニアにぜひ高評価の投稿をお願いしますね。There's honestly a lot of good options right now for indie games. Like, we're in like a good period for them, you know? Been a lot of great ones coming out. ほら、どんなに難しい問題だって爆弾で解決できないことなんてないのよ。でも閉じ込められてるはずの人はどこに？もしかしたら出口を探してどこかに行っちゃったとか。地面をご覧遊ばせ。何かを引きずったような跡が残ってますわ。跡を辿ってみようか。Ugh. I guess that's how I get back up if I want to. That's what I get for being impatient. Now, there is no jumping over this, I just gotta wait it out. I sure hope, because the slide is like the best. Love the slide. It's really useful just in fights even, so. I'm very hopeful that that will finally be showed up. Alright, this is... I already talked to this guy. Yes, this is Mr. Steele from work. I'll go down here. Okay. There's a lot of just random pits and dead ends in this place that look absolutely like you should be able to, like, open up a secret passage in them or something, and then you just can't. There you go. Guess I'll just never know what was in that side path. Oh.
Nice. I feel like I have an uncanny ability to run into attacks that were gonna miss me anyway. Like it happens all the time. Ew, I went about that immediately wrong. Ow! Okay, well, actually I can just do this. Rude. I don't have the... Yeah, I don't have the attack that can go through environment yet. Okay, there we go. Hmm. Of course. It would be a slide area. Okay, I'm going there now, bottom left of the mines. I'll simply shoot him from out of his range. Yeah, I can't go here because... Or maybe I can. Do I just gotta like... This is so sketchy. Would it even be possible to launch it through there? Like... It feels like it's too narrow of a gap to thread it through. No, you're good, man. Welcome back. I can go, like, above this. Okay, there we go. This is looking something like a path. Oh, it's a teleporter at least. Okay. Yeah, all's fine, don't worry. Nice. And this is just up here. Dang, why do I keep doing that?
I keep resetting areas when I don't need to. Turn around, brother. Thank you. Okay, now we're getting somewhere. Yeah, and that's like a how to get up here from below. Random healing crystal. I'm sure that bodes very well. Not good. Feels like a random time to bring that up, but I got plenty of heals. What we got? 牢獄？なぜこのようなところに？ I was about to say, why is there a prison in the mine? Oh yeah, this guy. TEVI fell in a hole. これは想定外の出来事ですね。行動はすべて封鎖したと思っていたのですが。 Yeah, I mean, pretty immediate explanation, honestly. バラドス教授。ごきげんよう、少年。でも教授ではありませんよ。私は魔人バラドス。 Forget about this guy's like absolutely peak voice acting. ようやく会えましたね。君の名前は This guy's one of the best in this game, and they got a lot of great voice acting in this game. 彼にそっくりです。ただ少しだけ小さいでしょうか。何をおっしゃってるのか。君たち二人は本当につかみどころがなく落ち着きがありませんね。面倒を起こされるのは困りますが、まあ大したことではありません。ちょうど楽しい実験の最中なのですよ。ちょっと炭鉱夫捕まえて何をするつもりなの？捕まえて？とんでもない。 This entire world is just full of people calling Sable cute. And Sable's world knowledge is like he was born 5 minutes ago. 今回の作品は行動奥の血濡れ悪魔堀と名付けましょうか。 いい名前だとは思いませんか? No correction, everyone calls Sable cute except Celia. どんな芸術品に仕上がるか考えるだけでゾクゾクしますね。この人何に興奮なさってるのかしら。気持ち悪い。君たち3人もまさに標本とするにふさわしい美しさではありませんか。 はあ、インスピレーションが体を駆け巡る感覚は何者にも変え難いとは思いませんか。私の想像力が立てられてしまいました。君たちのような素晴らしい素材を使えばどれほどの傑作が生み出せるでしょうか。完璧たるにふさわしいものが。さあ。 どうかこちらへ。 Yeah, I like how this guy just like is completely unrelated to anything that's actually going on. Like, there's happens to be like an evil demon scientist in the mines kidnapping people.
Getting a little too into it. There's platforms I didn't even notice. I can just chill out up there, buddy, dude. Okay, you have fun, bro. さあ来るのです顔だけ勘弁願いますよ 悪魔パワー炸裂です Oh, I can't get back up there now. Platform's too tall. I have to bounce on him or something. Hey, that is true. I could just put a bomb on the ground, couldn't I? My problem-solving ability is very high. Uh-oh. Oh. The rock falling hurts. How about that? Hurts a lot, actually. Okay. Now we'll just get into it. What is bro going on about? Yeah, I don't think he's quite too bad. In terms of strength, this might have been like the first area they expected me to go to or something, since it was close to Morose. Yep. I thought it was gonna be the like rush forward thing. Oof. Got hit by that one attack and then just kind of doomed myself there. Yeah. This really isn't that bad. I just gotta like get into the hang of it. Dang it, bro.
And honestly, it's just playing a lot of these games and just getting very used to it. Really, the trick I found to bullet hell games that works for me is just like really pay attention to only small areas. Like when things start getting intense, only focus on what's like immediately around you and just ignore everything else. Ah. His patterns aren't too bad, but his damage is very high, honestly. I hadn't really processed just how high that damage is, but... That's a new one. It could also just be that I'm getting into a false sense of security and like because his attacks aren't like big and flashy, I'm just rushing him down and taking more hits than I need to. Like so. He did it again. Thank you for getting really into that one, bro. Timing on that one's a little odd. Rude. I was gonna friggin' felt like a pretty good combo. Okay. Oh.
This is it, isn't it? Okay. Nah, very doable. Just gotta, you know, not tank a bunch of rando hits to the face because I'm getting too aggressive. His ability to turn around quickly is respectable. That was a good one, honestly. Ah, dang. Yeah. おやつ食べなきゃ。 Gonna have to cram a ton of healing items, I think, in a minute. Okay, bro. If you want to do that. Stop it with all this business, bro. Okay, there we go. We got him. Wasn't too bad. おいニック様、私イカれたおじさんと遊ぶ趣味ないの。なんと失礼な。おじさんとは親愛ですよ。この美しき悪魔 Bro was born yesterday. I made the joke about Sable, but it was actually him. いないのですから。でも
どうやらまだ調整は必要のようですね。行っちゃった。 Look at that guy on the table. あの忌まわしい悪魔たちと言ったらどなたも皆同じですわ。歪んだ願望で自然の摂理に抗うばかり。ねえ、体が作られて1年も経ってないってどういうことなの？バラドス教授の職場はタルタロスにありますが、もしかしたら自分に似せた魔界悪魔を生み出したのかもしれません。早い話が自分の分身ですね。虚栄心の強いうぬぼれ屋の教授ならやりそうなことですよ。現在バラドス教授はオンパルス研究所の所長を務めています。そこでは魔界族の改造を研究していることで知られてますね。悪魔に執着しているバラドス教授は悪魔化という術の先駆者として有名です。悪魔化はいかなる生物も悪魔へと変質さ Like せ how る we 技 finally 術 run です。 into something that Sable そ knows. してその開発に成功した教授はタルタロスでは高く評価されてますよ。兄さんにはバラドス教授とその周辺には近づくなとよく言われます。聞いてるだけで寒気がしますわ。ここであいつ止められてよかったわ。まずは炭鉱夫さんたちが無事かどうか確認しよう。その後は治安兵団にお任せね。 Can't believe it. Sable has a わかり brain. ましたわ。 My boy. Just that whip that guy on the table. なんとかなったかな。まずってとこだけど。助け出された炭鉱夫に代わって礼を言うぜ。テビーさんだったよな。本当にありがとう。この先もし俺たちに何かできることがあったら遠慮しねえで言ってくれよな。必ず力になるぜ。ありがとうジャコベン。でもあんたもひとまずゆっくり休みなよ。 Maybe visit a こ hospital. っちはまだまだ気を抜けませんわね。あとは治安兵団が対応します。ご心配なく。この事件は一族、獣人族以外をも巻き込んで発生したものですので、無用の争いを引き起こさないよう細心の注意が必要となります。皆様の安全とともに事件対応の効率を鑑み、これ以上の本件への関与はお控えください。了解。任せたわ。 TEVI wanted to be involved. 結局今回のお仕事は目的外のお使いと人助け。それに厄介事対応で終わっちゃったな。あ、そうそう。奥でこんなもの見つけたんですけど。アストラルギアじゃありませんの。これがそうなんですか？すっごーい。私もセリアも全然気がつか Bro なか just ったのに。 found it. セーブお手柄だわ。かなり弱々しかったけど、マナの波動を感じたんで、とりあえず拾ってきただけなんですけどね。僕はつまらないガラクタだと思ってました。あの怪物がやってた実験のせいでかなりエネルギーが削られたのかもしれませんわね。 You can no longer say that Sable is just along for the ride. He is now complicit. 私たちの手元にある方がはるかにマシですわ。ギアがなくなって彼の企みが頓挫しますように。そうあってほしいところね。 I can blow these up. Nothing in there, but you know, I can. I have that power now. Okay, I guess that leaves, yeah, this place over on like the other side of Tevi's house that said it would be like, it would like lock me into it until I finished.
Let's go check the shop real fast. いらっしゃい。ちょうどいいもの入荷したよ。いらっしゃい。何かお探しかしら？ Yeah. 冒険で役立 Almost at 200 MP now, so I can almost do 2 charge shots. Also, adding that term to the auto mod has really cut down on the bot volume, I gotta say. It's nice. No worries, man. Welcome back. Nah, no worries. The auto mod is eating them now. Dang, Mayo, still no waffles. Man, I'm out of stuff. I said that guy wasn't all that difficult, and then I went and, like, you know, consumed every healing item I had on him. Okay. So now we can go into, you know, the danger zone and get locked into it for an indeterminate amount of time. Yeah, still no slide yet. Hoping soon. I really missed the slide. Can I... Wait, this is what said it would, like, lock me into it, right? Maybe there's like a ledge I can fall down and then can't get back up or something. A gap I need to slide under, perhaps. I'm mostly looking forward to it so much just because, like, the slide actually lowers your hitbox closer to the ground when you do it. So you can use it to dodge underneath shots that normally you wouldn't be able to and you'd have to jump over. And it's so much easier to just, like, slide under them and be completely immune. Where am I to go? Okay, here we go. Honestly, I have no idea what I'm going to be playing on Friday. Like, I haven't really, like, had any good ideas, but I'm very tempted to just, like, pick some kind of, like, super easy, like, I don't know, just, like, brain off kind of game. A week of, like, you know, really multiple weeks of, like, TEVI and Sekiro and stuff like that. It's like, man, maybe I should, like, take it easy one day at least. Dang it.
I'm strongly considering it. It doesn't help that I spent my weekend playing freaking Warhammer 40k Dark Tide. So I've even been playing difficult games on my day off. Days off, I guess. Hey, slightly higher jump. Not quite a double jump, but that opens up like half of the maps that we haven't been able to go to so far. So I didn't know that. Ugh. Got mad ups now. Yeah. Every Metroidvania got, you know, the wall jump, air dash. Triple Ultra Deluxe. Freaking large number 5. Hey, speaking of. Should I be able to just like... No, I can't. Well, the map says there's a path here, but... I don't see anything there. Would jump straight into a cactus. Ooh, that's a nice one. It's a very nice one. Use that to bully the crap out of some bosses. Dang it. I guess to go the undignified way. Just like me. How far that set us back? Okay, got to go back and get the... This is basically right after I got the high jump. Yeah, it said that shot dealt like 90 damage. I think. That's a lot. Okay, I want to go back and get that sigil because that's a real nice sigil. Okay.
Freaking, okay. I have confidence we'll at least get the sigil, we just may not get back out with it. Okay. But I forgot to equip it. There we go. Okay. I just gotta make it back down to the safe point safely. Okay. That was on me. That was definitely on me. Why do they hurt so much? Like, good God, man. It's just what you can do with a strong core, I guess. You can poop really fast, and you can also expel magic bullets at the rabbits who bother you. Okay. In retrospect, I also have earned a lot more, yeah, like food materials. I think TEVI probably is the kind of person who would, you know, flex someone out of a row. Were she built that way? This is true. She is also pretty fond of the whole, you know, knife and magic thing. I forgot to equip it again, dang it. Okay. Okay, I have over 100 HP. Surely he doesn't do over 100 damage, right? There is no way. There's also no way he freaking hits me again. Yeah. We were simply trapped in a prison of the mind. God damn it, TEVI. I want to save. Yeah, okay. That's probably this way. TEVI just wants to see me suffer. What in the witch cat?いえ、なんだか僕たちつけられてるような気がしたんですけど。私は何も感じませんでしたわよ。うん。気のせいだったのかも。Sable's hallucinating magic cats. Ooh, all the melee damage up 3%.
could sacrifice something for that for sure. I feel like reducing all the damage at 8x2 is nice, but also, like, in the grand scheme of things, it's probably nothing. Because the enemies are doing, like, 90 damage to me a hit. Yeah, we'll drop that. I like the idea of this. I'm gonna hold on to hope that it will protect me from some, like, you know, some attack in the future that's like, you know, 3 damage just in lots of tiny little ticks that happen really quickly. And then because I have that, I'll be basically immune to it. Compass. What does that actually do? Yeah, honestly, I was rushing down the cactuses before, now it's like I have trauma or something. Oh, it's like it helps like track what you've done in an area. Okay, yeah, item collected 6 out of 12, resources collected 0 out of 14. Also, this is definitely where I get the slide because there's no way out now without the slide. Surely, right? Surely it's sliding time. It'll just send me up to the regular teleporter. What you got here? It's only one, so might as well. Okay. Heal point. Nice. That is so far an 8% melee damage increase just in this area. It would be. What's over here? Okay, this is the way back to the entrance, so what's down here then? Honestly, like, I'm gonna lose it if they don't give me the slide in this area. Like... Wait. Not only do I need the double jump, I need the slide. Just have to go the long way around, I guess. I'm being tormented by not having butt slide powers. Oof. See, those projectiles are the kind of things you could absolutely slide under. It'd be great.
Okay. なじゃ It surely is upcoming. Surely. これがその監視ドローンでしょうか。貴重な研究とやら見せてもらおうじゃありませんの。 If I give up my hope, what else do I have? この世界の未来を守る大事な大事な研究。そこになぜウサギの写真が必要ですの？あの変態親父、一体いつこんな写真撮ったのよ。 Man just really loves bunnies. うわー、すっごくとっても芸術的で刺激的で、この写真見てたら何か得体の知れない感情がムクムクと。 At least he's true to himself. ムクムクしちゃったら私が容赦なくお仕置きしてあげるけど。手伝いますわ。嘘です。ムクムクとか全くしてません。 We're gonna kick his ass. So do I just leave now? Slideless? Looks like it. Not this way. Nope. We're not slideless just yet. ハロー。私の任務はこの地域の安全を守ることです。これって治安兵団の衛兵じゃありませんの？こんなところで何をなさってるのかしら。ハロー。私の任務はこの地域の安全を守ることです。なんだか様子が変ですね。 I think she's going ち through ょっ it. と嫌な予感がしますよ。ハロー。私の任務はこの地域の安全を守ること。脅威察知、殲滅を開始します。ちょっと冗談じゃないわ。気分が優れないのですね。ジム。本職に何かできることはありますか？ She has a gun. And not a whole lot of HP, honestly. 身構えてください。 Dang girl. システムエラー、イメージ発生、熱暴走発生、 Lily seems like the kind of robot who could slide. We're gonna need to extract this ability. 目標選別、攻撃開始、 Oh, what is? 脅威察知、 Girl? Oh, I see. There's a lot going on there. It also hurt a lot. 気温がとても高いです。めまいや倦怠感を感じているのであれば、即座に冷房の効いた場所か水辺で体を冷やしてください。駆除中。 Whoa, what are you doing? What are you doing? Stop it. Stop it.
身構えてください。 Oop. Should have done a little hop. I thought it would be his. Yeah, I take back everything I said about her small HP bar. She in fact hurts quite a bit. 私の仕事はあなたの安全を守ることです。 This first phase is just really simple, and then she ramps up really hard. It's not about the size of the HP bar, it's about how you use it. 状況は適切に管理されており安全です。落ち着きましょう。 I'm confused as to how you're supposed to avoid that one. There's a really, really well-timed jump at the edge. Ugh, dang it. And these hits be hitting. That's a lot better when you're not behind her, though. 私の仕事はあなたの安全を守ることです。 身構えてください。 Like she's coming in at an angle this time. 駆除中。 A steeper angle for some reason makes those rockets significantly harder to dodge. システムエラー。 脅威察知。 What in the world? 駆除中。 身構えてください。よいしょ。 Please no. Ah! I was like last second. I was really hoping that shot would do it. Man, those patterns get intense. Should I have... I can make one more healing item. Not that one. I should just give bonus a... Nope, I don't have that. Okay, fine, we'll do that. Another puff. Next time for sure. For sure, for sure. Get the next, make a sigil for Sable at least, or something. Do these. Okay.
She is the reminder. I don't know the way she says this though, so we'll listen to it one time. ハロー。私の任務はこの Yep. 地域の安全を守る。本日は気温がとても高いです。めまいや倦怠感を感じているのであれば、即座に冷房の効いた場所か水辺で体を冷やしてください。身構えてください。ダメージ発生。なじゃ。発生。状況は適切に管理されており安全です。落ち着きましょう。 Dodged the laser and then forgot about the rockets. Stuff your face, TEVI. 本局に何かできることはありません。駆除中。 I'll be fully honest with you, that attack scares the crap out of me. I feel like I can, like, get the pattern behind everything else she does, but that one's rough. 駆除中。 Ooh. 身構えてください。 Oof. Is it any better, or am I still having audio issues? So that is a rather concerning thing. Ooh. Here, let me, check some stuff really fast. I got systems that I can kind of access here, at least a little bit. Is it the game sounds, or like, is it also affecting my microphone? Okay, so it's just the game. I see some spikes in the bitrate, but if it's just the game, then it must be on my end. Let me make sure that Steam isn't like downloading anything. Oh. I don't know, I couldn't really see what it would be, but let me, actually, yeah, let me double check Task Manager real fast.
Does it sound like static, actually? Or is it just like a choppiness? Like stuttering or something? Hmm. Because I had a static issue before that I noticed in like the first couple of streams, but I think I got that resolved. That was like a bitrate thing with like the sound quality setting on my computer. I didn't hear it, but it did for some reason transfer over to the streams. Not really sure what it would be. I mean, the biggest like resource drain on my computer right now other than the game is OBS. So, you know. Yeah, I'll have to check this out later, maybe do some troubleshooting. I can't really see anything that seems like it would cause an audio issue right now. So, I'll look into this after the stream, probably. Let's see if this is doable. Oh, did the sound problems clear up? Hey, good stuff. Yeah, maybe it's just like a... Maybe it's because I alt-tabbed or something. I don't know. Sound is weird. Okay, there we go. Worked out that time. 中核システム熱暴走発生。オペレーション継続不能。オペレーション継続不能。クリティカルエラー検出。ハイバネーション状態に入りま。Oh, she turned off mid-sentence. なんで治安兵団の衛兵に攻撃されたのでしょうか。You better fix her. 新型の魔海賊は人手不足を補うために量産された代用品に過ぎませんわ。従順ですが洗練とは程遠い。あらゆる面で私たち高等魔海賊に劣ります。よくある誤作動でしょうかしらね。だとしてもこれはあってはならないこと。治安兵団の衛兵がこのような行為に及ぶなど重大な違反ですわ。テビーさん、何やってるんです？推理の時間よ。探偵の出番ってとこね。ちょっと、お待ちなさいな。まさか。セーブル、目をつむりなさい。何が起こって？そんなこと言えるわけないじゃないですの。悪魔のあなたがこれを見たらどのような下劣なことを。 This was like when you take apart a robot in front of other robots. 見えてないから知りまちょっと黙ってて集中させてよね。うっすらと機械音がする。本当にかすかな高周波音。どこから聞こえてる？その工具箱どこから引っ張り出したのか知りたいものですわ。ここだ。太ももの裏側、皮膚の下に何か硬いものがある。周りにはうっすらと縫い目。何か埋め込まれてる。見つけたわ。ただこれ取り外したいんだけどがっちり固定されちゃってる。素人考えですけどこれさすがにレンチ Celia's で just judging the entire time. プロに任せなさいっての。分かったら邪魔しないで。はいはい、了解ですわ。でしたらとっとと片付けてくださいまし。テビーさん、一体何をやってるんですか？セリアさんたら何も伝えてくれないんで
ーブルは何も知らなくて結構ですのよ。Oh yeah, suspicious device. これって。そこまでだ。貴様ら一体何のつもりか。治安兵団ですわ。隊長、見てください。探していたパトロール衛兵です。すでに盗賊たちに襲われた後のようです。盗賊どもめ、貴様らの仕業だな。治安兵団の衛兵から何か良さげなものを奪い取る。 Round 2, beat the crap out of the police. やっちゃったけど何か。そんな簡単に認めないでくださいまし。下手な言い逃れをしない強胆さだけは褒めてやろう。しかし我がアズ治安兵団を敵に回すとは愚かなことや。我こそは治安兵団第一中隊隊長モクシーである。貴様らの悪行我が成敗してくれるわ。抵抗は無駄だ。今投降すれば寛大な処置を約束しよう。行くわよ。無礼な野党め。なじゃ。A lot of defense on these guys. Damn, that one travels. 逃がさない。She's alive. システムチェックを開始します。クリティカルエラー修復完了。再起動を実行します。再起動を完了しました。どうなっておるのだ。隊長、どうやら彼女復旧できたみたいですね。I got TEVI just like didn't say anything about actually trying to fix the robot. She just really wanted to beat the crap out of the police. 何が起こったのでしょうか。パトロール衛兵よ、記憶は確かか。所属と任務を報告したまえ。本職は治安兵団司令部第一中隊所属パトロール衛兵リリー。本職内部記録によると、今朝司令本部にて警ら任務に従事、突然エラーが発生。その後についてはメモリーバンクに記録が残されておりません。リリー、パトロール中の君が消息を絶ったのは5日前のことだ。ようやく見つけられたよ。5日前。そんなバカな。システムに障害はないか。現在のステータスを報告せよ。システムチェックを開始します。自己診断可能な範囲においてはオールグリーンです。問題は発見できませんでした。どのような障害に対しても全て対処が完了しているようです。内部記録によると、エラーは5分前に修正されたようです。5分前。ということは、貴様らが彼女を修理したのか。盗賊ではなかったと。盗賊なんてとんでもないわ。私はたまたまやってきた通りすがりの天才技術者よ。リリーの機能障害はこの妨害装置が原因だったみたい。なんだ、てっきり僕はテビーさんがその子になんかやらしいこと。黙ってなさい。妨害装置とは、貴様はリリーの内部にその妨害装置が組み込まれていたというのか。間違いないわね。以前見た覚えのある
機能障害を引き起こすデバイスに似てるもの。リリーの誤作動っておそらく意図的に操られたものだわ。操られていた？かなり懸念される展開だな。この他にも何かありましたの？このところリリーと同様な失踪事件が相次いでいるのだ。もし君たちの言う通りであれば、治安兵団の衛兵たちを操ろうとしている者がいるということだ。そうなると、我らが現在享受している安寧が一挙に瓦解しかねん。それにしても、この問題を明らかにした上、リリーを復活させるとは称賛に値する。ぜひ君をモロースの司 We 令官 forgot と all 案 about that 内したい。 knife fight we got into just a second ago. アズの治安兵団司令官、誉れ高きルネッサ閣下がおられる。こたびの尽力、閣下はお喜びになるであろうよ。私はどんな組織にも所属するつもりはないけど。待ちなさいな、テビー。よろしいかしら。治安兵団といえば、アズ本土において最も影響力のある組織ですわよね。その治安兵団の物的、人的資源に手を伸ばせる。これはいい機会ではなくって？ Heroes who instantly accepted the brand of being called bandits and just leaned into it for a second. どこの馬の骨ともわからぬ輩を勧誘するというのは反対です。まずはこの妨害装置を司令部に持ち帰りましょう。待つのだフランキー。この事態を打開するためには助力はいくらあってもよい。このままではアズの治安が過剰な漏洩であることは貴様も理解していよう。もう私組織には入らないってば。ああ、残念だな。世界で一番好きなモロースワッフルハウスが昨今のきな臭い情勢のせいで経営がうまくいってないなんてな。 He said the word, the magic word. このまま状況がより深刻になったら遠からず潰れちゃうかもな。亡くなる前にもう一度くらい言っとかないと。モロースワッフルハウスが考え直したわ。そのルネッサに会いに行く。お役に立てると思うよ。とりあえずはね、アズの未来を守らなきゃ。I mean, who doesn't like a good waffle? まるで子供ですわ。ビーだ。おう、ご助力くださるとな。それは誠に頂上。エクセレント。さあさあ案内してやろう。ついてくるがよい。隊長、はしゃぎすぎです。Nice. I was about to say, we finished those like 3 objectives the game set out for us. That's a pretty big chunk there. Yes. That wasn't an adventure yet, that was just like walking around. モクシーマカリコスでございます。モクシー、前にも申しましたが、会うたびにひざまずくのはおよしなさい。しかし、ルネッサ様はアズを救った英雄であります。風紀映画を享受して叱るべきお方であられるというのに、民を守り、平和を維持 Just recounts her entire life story to her. 我らのような平民と肩を並べてくださっているのですから。For the benefit of the viewer. 殿下に仕えること、いいな。その御前にいられるのを許されること自体が大変な栄誉であります。大げさですね。まあ、ルネッサは反乱鎮圧を成功へと導いた獣人族の英雄ですもの。熱烈な信奉者がいてもおかしくはありませんわね。Moxie will not be called. ああ、モクシー、そんなにかしこまらないでくださいな。そしていちいち芝居がかった語りを始めるのもおよしになって。さあ、お立ちなさい。命令ですよ。Like the implication that this happens literally every time the two meet. Vanessa is always having a long list of her deeds read back to her. 本日のお客人はどちら様ですか？失踪していたパトロール衛兵、
リリーの発見にご協力いただいた方々であります。どうも、テビーよ。 Sorry, just adjusting the mic. 私の忠実な助手、セーブルとセリア。はじめまして。 I need a button to mute this so I can do this. Not, you know, like noises, こ but ちらのテビーは天才的な技術者で、リリーの機能障害を瞬く間に修復してみせただけでなく、戦闘能力も超一流であります。この御仁が我々治安兵団の一員となってくだされば大きな戦力となりましょう。ここに事の顛末を詳細に記した報告書と、この方々の臨時 TEVI cannot be coerced, but she can be bribed. 何卒ご確認のほどお願い申し上げます。なるほど。託出しているようですね、テビー。ありがとう。私はルネッサ、治安兵団司令を務めています。お目にかかれて嬉しく思いますよ。あなたの才能が我が治安兵団の力となりますことに深い感謝を。アズ大陸は魔海賊の反乱を発端として多くの試練に直面しております。種族同士の対立、各勢力の覇権争い、無政府主義者の暴力的な魔海賊の強行、すべて過去からの負の遺産です。我々治安兵団は秩序の保たれた平和な社会を築くために働いているのですよ。あなたの力は今まさに私たちが欲しているものなのです。で、私たちに何をさせようってわけ？現在治安兵団内で多数の衛兵が失踪しているのだ。この結果、各所でパトロールが滞り、犯罪が増加傾向にある。衛兵の失踪はモロースにとどまらず、アズのあちこちで発生しており、人々の不安が高まりつつある。衛兵タイプの魔海賊ってみんなリリーみたいな新型なの？そうだ。治安兵団の衛兵は皆戦闘能力が強化された新型魔海賊である。職務中の失踪が増えたのは最近のことだ。そして今のところ発見されたのはリリーだけなのだ。And run down a bunch of robots to say hello over and over again. が起きかね。アズ大陸は反乱の余波を引きずっているし、もし衛兵がおらず騒乱の発生を防げない事態となれば、せっかく得つつあった傷口がまた開く。だけど人々が魔海賊に対して不安を感じているとしたら、なぜ30年前の件がありながらその主体たる魔海賊を治安兵団に組み入れているかでしょうか。私もそのことについては不思議に思っておりましたわ。そもそも反乱を起こした未開の魔海賊を鎮圧したのはあなた方ではありませんの？彼らがどのような存在であるかはご存知でしょう。 We will collect all of the peacekeeper robots. It'll be great. けれど一度混沌に塗りつぶされた世界は容易に元には戻りません。秩序を取り戻し怪人と化した文明を再興させるには魔海賊の力が必要だったのです。我々もアズ中央の権力者たちもこの同じ結論に行き着きました。 We'll leave that one to the そ experts. してルネッサ様が今一度魔海賊への信頼を蘇らせる There's a well-educated man hard at work. 皆はそれを受け入れた。アズ市民の繁栄はこの信頼関係の上に成り立っているのだ。そうやって得た大衆の信頼は失ってはならない。でも今回の事件はせっかく築いてきた信頼関係を脅かしかねないか。なるほどね、納得したわ。事件解決のためにはテクノロジーに精通した調査員が何としても必要と。そこで私の出番ってことね。その通りです。新型魔海賊の開発は私自ら監修しておりました。これまでのところ製造過程での異常は報告されていません。衛兵の失踪は
何らかの外的関与によるものと考えております。しかし残念ながら今のところこれといった手がかりは何もないのです。こっちにはそれがあるって言った。 What was that laugh? This rabbit is such a turd. これはリリーの Rabbit in 体から quotation 取り出 marks. した何か妨害装置みたい。今はまだどういうものだか不明なんだけど、これを手がかりに調べてみようと思ってるわ。ではでは、お任せあれ。お願いいたします。あ、そうでした。こちらをお受け取りください。Nice, nice. New ability. これは治安兵団石膏隊員バッジです。制限はありますが、団内 I'm gonna have to remember what that one is, because I don't. 戦時兵士のいずれの折にも役に立つことはあろうかと思いますよ。このような事件はモロース以外でも発生しております。列車の修理はすでに完了しており、このバッジは鉄道のフリーパスとして使用できます。運賃無料で All is fueled by waffle. モクシーにも可能な限りあなたをサポートさせます。頼りにしておりますよ、テビーさん。 New sidekick. なんか大ごとに巻き込まれた感じですね。獣人族と人族の関わり合いにそれほど興味はありませんけど、テビーが彼らに手を貸すと決めたのなら私に嫌はございませんわ。 Not even or we just carry around this mouse. もっと気張 Throw って them せ at よ。 people. これはモロースワッフルハウスの存亡に関わる問題なのよ。最優先の緊急事態だっての。はいはい、わかりましたわ。まあ少なくともこれで治安兵団からの信頼と後ろ盾を確保できたというわけで、手札が大きく増えましたわね。よし、一旦家に戻りましょう。パパにこのデバイスを見てもらいたいし、この監視ドローンもやたら邪魔だし。And new crafting. Lots of new crafting. Move speed increase. Love it. Love it real lot. Energy happy juice. Nice. Right now, what is this golden dodge? Where does one see this? There we go. Training notes. Okay, so we gotta... It's in here. Okay. Okay, yeah, I remember this. Gives you iframes either on a chance or whenever you use certain attacks. Hey, Lily. 感謝します。無事帰還できたのもあなたのおかげです。 She didn't say hello to us. It's over. Vending machine with an assortment of drinks. Upon closer inspection, they're all varieties of coffee. Ooh, there's even coffee-free coffee. What do you have in it? Just water? Okay, they hit me with the tutorial anyway as soon as I left. Actually, I bet the shop has new stuff now. So if that is our motivation for going forward, then I will accept it.
らっしゃい。 Nope. いらっしゃい。何かお探しかしら？ I'll hang on to some money for now. You've let me down, Ian. It's true. We bring the main as rapid pictures and we get what we need. Yeah. Yeah, the teleporting Thanatar I can't use in TEVI's house. Nice. Father. There he is. 我が愛しのバーニー、やっと帰ってきてくれたね。それでパパの監視ドローンは発見できたかな？見つけたわよ。ファンタスティック！ならばそこに記録されていたはずの感性と美意識の結晶たる貴重な写真や獣人族の誇りとなるべき先駆的作品たちは消したわよ。ノーどうして？なんでそんな残酷なことを？パパのコウサギちゃんへの激ラブポッパーが罪だとでも？余裕で逮捕案件だっつーの。それはともかく、ちょっと見てもらいたいものがあるんだけど。Would he still count as a father if he didn't fart 暴 around? 走した治安兵団の魔界賊衛兵から摘出したものよ。パパはこれがなんだかわかる？新たに手を加えられてはいるが、これはほぼ確実に変貌心臓だね。30年前に全て廃棄されたはずの危険な装置だ。変貌心臓？ああ、初期型魔界族の遠隔操作を可能にする安全装置だ。魔界が異常をきたした際の最終手段として組み込まれていたんだ。アナテマでは広く運用されていたものだが、虐待の手段ともなり得るということで違法化された。Gotta readjust. My neck is really feeling that same position for the past 2 hours. 治安兵団にとっては確実に嬉しくない推論ではあるね。なんでそんなことを。自分の目的のためには他人を傷つけることも厭わないなんて。私もパパもそんな身勝手な考えは持たないもんね。パパ以前言ってたよね。人と人の間で潤滑油になれって。そして世界をより良くするためにベストを尽くせって。My God, she's learning from him. よく覚えてたね、テビー。大丈夫。テビーならきっと世の中の役に立てるさ。しかし、君は少しパパを買いかぶりすぎじゃないかい？だとしても、物事をあるべき姿に正すため。I know, no father can bat 1,000. パパにできることはそれくらいだからね。粘り強く頑張るよ。 Every man has his weaknesses. のみが成功をつかめるのだ。心配することはないよ。パパは可能な限りテビーの力になるからね。わかったわ。テビーのおかげでパパもまたやる気が出たよ。ありがとね。この装置はパパに任せて、分析が終わったらまた連絡するから。I mean, hey, he's a smart man, you know. Sure, if you have a turd of a daughter who's always getting into fist fights, you might as well make use of it, you know. Send her to some productive battles. 連絡するよ、テビー。There. Nothing to do? Or should I sleep? Bed o'clock.
You saw the same poster bit. Nope. No sleepy hit. Also, does TEVI have like a... Is this like a freaking like loft bed above her desk also? Or is this... Like, does TEVI have 2 beds? Pretty baller if so, but you know. She has like the fancy bed and the normal bed. 急に感傷的なこと言い出すんだもん。どうしちゃったんだろう。ゼマ博士ってとっても誠実な方なんですね。まるで僕のいや、なんでもないです。変貌心臓はかなり謎の多い代物のようですわね。あの博士を戸惑わせるなと。ともあれ、鉄道は復旧しているはずですわ。博士が解析を進めている間に、私たちはアナテマを訪ねるというのはいかがかしら。そうね、行ってみようか。Train ride time. Here's open. Time to go check that out, actually. Actually, I should also be able to just... Yeah. 石碑にゾストラって書いてありますね。その下には、彼を忍び、願わくば再びの開口をとありますわね。パパはあんまり話してくれなかったけど、この人のことをとても大切に思ってたのはわかるわ。Okay, just got that back here, I guess. Okay, now we go raid the shop. I got a big wad of cash from him also, so... Yeah, this way. Yeah, you better have something, man. No. Well, there's presumably going to be a shop in the other city at least. Right? Surely. I know they get new stuff eventually, but I just don't remember when that is. Newtown. This is a place of very different vibes. He cannot stop farting around. 人族のホーム、王とアナテマ。すごく平和に見えるわね。ここがあんな動乱の舞台だなんて信じらんない。アナテマがあの反乱からいち早く復興できたのは、ルネッサさんの尽力あってのことですわ。王都の半分は治安兵団の管轄下にありますからね。彼女が介入する以前は、ここには無政府主義の魔界族が跋扈しておりましたもの。何しろ都市中央には動乱の震源地であるアナテマ宮殿があるんですのよ。荒廃するのも仕方のないことですわ。そんなに荒れていたのに、なぜ住民の多くがここに留まったのでしょうか。アナテマはアズ大陸の権力の中枢にして近代的マナ技術が生まれた場所です。Here's hoping. ここでどれほどの騒動が起ころうとも、人族にとっては捨てられない大切な町なのではないかしら。この町の遺産に執着するのも、それが未来へとつながる希望であれかしとの思いからかもしれませんわ。そして獣人族は人族のマナ技術なくしてマナを扱えないわ。だからこそ獣人族もこの町の再建に協力し、
その後も一部はそのままここに留まって、今では彼らもアナテマを故郷としている。なるほどです。それにしても少し不穏な気配を感じませんか？ You know, it's just big city things. You see a rabbit girl get off a train and start talking to some Pokeballs that are floating around her. 認め合うところもあるとはいえ、人族と獣人族は Holding a conversation about, like, you know, 存在です the current state of the world and politics. それは両種族が共に暮らすこの町でも変わりありませんわ。Then she blows a big hole in the sidewalk with a bomb. Ugh, I can never get used to the food here. Tiny little portions on a huge plate dressed up with splatters of God knows what. No wonder humans are so frail, they're malnourished. My man demands a real meal. We create a massive tripping hazard. Hoomst. ルラン司教様？いやいや、ごきげんよう。His voice is a lot deeper than I thought it would be. セリアだったっけ？任務に勤しんでいるかい？無論ですわ。バルハラに栄光あれ。でもルラン司教様。 He just looks like Angel Sable, but いやちょっと興味 sounds very different. それでここを覗きに来たってわけさ。だけどなぜか中に入れないんだな。残念だな。この図書館という場所は安全でとっても居心地のいいところだって聞いてたのにね。尋ね方が間違っておりましたわ。通常下界で任に当たるのは宣教師かデータハンターくらいですので、ルラン司教様のような高位の方が下界まで降りてこられるというのが不思議に思えまして。セリア、そういう考え方はもう古いんじゃないかい？バルハラにはまだ知られていない景観、知られていない美食があるよね。それでも娯楽に関してバルハラは下界と比べるとかなり Needs to find exciting new ways to waste time. 僕たちの国はかなり古臭いんだよ。I mean, I feel that. Look at what I'm doing right 自 now. 身が実際に見て体験しないとわからないことがたくさんあるんだ。そこまでやってようやくバルハラを前進させるためのひらめきを得ることができる。なるほどですわ。私ではそこまで考えが及びませんでしたわ。しかしまずは与えられた職務を第一として真摯にことに当たりたまえよ。そうやって実績を積み上げていずれ昇進できた暁にはそこで初めて僕たち高位天使がどれほどの重責に苦闘しているのかがわかるのさ。さようでございますか。ルラン司教様、ご指導感謝いたします。Celia also has her moments of being dumb. なじゃ。 Nice. B. Okay, now the story's over there. Yep. Can we not go in? Oh yeah, I think I remember what's in the library now. It's a bit of a little post-game thing, if I remember right. Got the teleport unlocked. And this, yeah, it goes over there. Can go down here first, so. I mean, honestly, I would love to give it a shot, but I don't think it's an option. How in the world did you two get here?
ちょうどいいもの入荷したよ。Ian also got on the train. Alright, I'll take longer reach, and then... Yep. 大変世話になったな。せめてもの気持ちとして贈り物を受け取ってほしい。Oh, thank you, Ian. いらっしゃい。 Nice. 何かお探しかしら？冒険で役立つわよ。 Definitely gonna grab the more HP and MP, I think. 忘れないうちにこれ持ってってね。日頃のご愛好に感謝してお得意様へささやかなプレゼントよ。お役に立つといいんだけど。 Nice. Got some good stuff. Now what we got here? Got Celia's Tab B. Yeah, this one. Got the ricocheting charge shot. Horse. Okay. That was this way. Good lord. It's very far away is what it is. That, and then it says there's like something hidden back here, but so like that. Yes, it is. Also makes me think. Yeah, I have no food actually. I should really have been making more food. Hmm? Yeah. Honestly, I maybe should have made the burst thing, because that's a very, very useful thing to have. Okay. I don't get the bonus combo. So that comes out to be very useful. A lot of caves in this town. ビーナ？おっと。 It's been a minute since she was around. あんたもアナテマに来てたのね。へえ、偶然。そう、すっごい偶然よね。 Yes. ビーナも本当にたまたまこっち来てたのよね。ふーん、本当に本当。 She's like if Gary Oak was a dingus who ate dirt. 離れたくなくてここまでついてきちゃったとか。 Not in like a metaphorical sense, like actually just ate dirt because that's the only thing she could afford. ビーナはもう何日も前からここにいるんだからね。だいたいなんであんたなんか追い回さなきゃなんないのよ。ちょっと自分のこと特別な存在だとか思ったりしてない？私が？そうよ。あんたは特別じゃなくって。なんでもないったら今のなし。そんなことよりもっと大事な話あるし。あんたの特別はそのオービターだけよ。思わず見とれちゃったのは不覚だわ。またアップグレードしたんでしょ。白状しなさいよ。
気がついたんだ。ご名答。ただ今めっちゃ忙しくて、あんたなんかに構ってあげる暇ないんだ。ごめんね。失礼しちゃう。永遠のライバル、このビーナがいつかあんたのその自信たっぷりのうさじり蹴っ飛ばしてやるっての。アナテマに来て金儲けの方法いっぱい思いついちゃったもんね。ビーナのノート、目指せ億万長者への道その1 On the もう grind 完成し set. てるんだからね。ビーナのすっごい発明品で悪い連中懲らしめて、そいつらからマテリアル集めるのよ。そしてそれを研究してまたさらに強烈な発明につなげるの。その発明品売りまくって銭稼いで、それで装備買って強くなって、もっと強いモンスター倒してレアアイテムゲットして、それ使ってもっと She's legitimately on the grind set. この黄金ループで泣きながら道端の雑草を貪る日々から華麗に卒業よ。そのループ、私にはおバカな犬が自分の尻尾を追っかけてヘロヘロになるまで回ってる火の車に見えるけど。尻尾？火の車？ビーナが追いかけるのはレーザーポインターだけだっての。第一、暇な時は She just readily admits 冒 that. 険者ってものじゃない？とにかくビーナの準備が完璧に整った暁には堂々とあんたに挑戦状叩きつけてあげるわ。楽しみに待ってなさい。完璧な準備ね。まあ用意周到なのはいいことじゃん。 I feel like TEVI would definitely have a laser pointer, right? まあ今はビーナも自分の冒険を満喫してるところだから、今回だけは見逃しといてあげるわ。しばらくはアナテマの市場にいるから、ビーナの新製品の設計図が欲しければいらっしゃいな。 That would honestly be hilarious. Just end the fight instantly with the laser pointer. それなら設計図より完成品が欲しいんだけど。おバカなの？あんたは設計図あったら自分で作れるでしょう。完成品はかもじゃなくて、技術のない乗客にいいねで売るためのものよ。品揃えは目録で確認してよね。特別に設計図と一緒に完成品のサンプルもおまけしてあげるわ。ビーナのお手製アイテムは他では絶対手に Dang, I spent all my money. 買えるうちに買っておかないと損するわよ。TEVI has no money to give Fana because she also spent all of it. Though actually they are fairly cheap, so it's not too bad. This one does have like a cap on its damage, but the bombs used to be like amazing in Rabi-Ribi. I don't know if like there's another bomb that scales on combo like the ones in the original game did, but it used to be like you just build up a huge combo meter and then spam bombs and you would just destroy bosses instantly. Okay, that one will be. いつもゼニじゃなくてご支援ありがとさん。いつもゼニじゃなくてご支援ありがとさん。他に何か興味ありそうなのある？ True. I do remember, like, this, because this isn't even like a sigil, this is just like a passive equipment thing. I can't afford it, I just spent. Ah, dang. You know, we'll just hang on to the rest of the money. しばらくはアナテマの市場にいるから、ビーナの新製品の設計図が欲しけれ Fana ば gets a little bit of money. 売ってあげなくもないわよ。 She can buy a Subway sandwich. A delicious $5 footlong.
Nice. That's expensive. Okay, get those. Just save 2 somehow. Yeah, I think I'm gonna call it on the damage taken -2 thing. I don't think that's doing much for me. When every enemy is doing like half of my health bar anyway. Do you think Vena has a slide? Let's go. This town feels more confusing to navigate than Morose. Actually, come to think of it, I could probably do the first one where that guy... Wait. Vena? She truly is following TEVI everywhere. Oh. I guess she did, yeah. Dang it. Okay, this is back at the train station. That actually would be like a hilarious bit if just like every 3 or 4 areas you went into, Vena was just there. It's just how it goes. As soon as we get the slide, like, life is gonna be amazing. Things are gonna be so nice. Gonna be dodging everything, gonna be like, you know, traveling underneath 1 block tall gaps. It's gonna be fantastic.誰が弱者だって？どこのドイツがあんたにそんな的外れなプログラムしたのよ。何があったのか教えてもらえませんか？特に変化は認められておりませんが、ご存知の通り過去に宮殿は大きく損壊しており、安全確認のため現在に至るまで建築士ギルドからの指示待ちです。修復が完了し、危険性が取り除かれるまでこれ以上近づくことは推奨されません。その修復とやらはいつ終わるの？不明です。建築士ギルドからの指示待ちです。30年も経ってんのよ。指示待ちって何やってんのよ。不明です。建築士ギルドからの指示待ちです。They did not tell this man anything. 新型魔界族って融通きかなすぎてダメね。会話してるだけでこっちの頭までカチコチになりそう。宮殿ですけれど、特に急ぐ理由がないのなら侵入は後回しにしませんこと？なんでよ。王都周辺から強いマナ反応が検出されているとの報告がありますの。アストラルギアかしら。おそらくそうですわね。アストラルギアは王室で盛んに使われておりましたから、アナテマ周辺に散らばっていてもおかしくはありませんわ。でもセーブル、あんた宮殿に行きたがってたでしょ？ああ、そんなに焦ってはいませんよ。宮殿に入る前にさらに準備を重ねておくっていうのも悪くありませんし。いいですわね。
それではマネ反応があった Sable on his mysterious mission. 地図に示しておきますわ。No. Okay. I guess. Yeah. He's doing something. We'll figure it out one of these days, but... Sable is definitely on some kind of dramatic quest. Don't let his completely non-dramatic demeanor fool you. That's between him and the doctor. Sorry, Professor. Different title. And now I get to go back into this place. My god, my reach is so much bigger. But just nothing breaks this one, I guess. Oh yeah, the green ones need the like bomb ball orb thingies. Yes, that one, but in the same area as it. I forgot about these things. There was like a demo of TEVI like a long time ago that I remember playing, and I have like trauma for those like weird pitcher plant guys that just don't stagger. What'd you get? It's always a good sign when someone scratches out a road sign, right? Nice. Wait, did I go back again? What's down here while I'm doing this? Okay, nothing. Yes, I believe so. Man, that poison hits. I'm continuously impressed at just how high the damage of literally everything an expert is. It will surely be worth it. Actually, yes, it is. It's very worth it. Played myself there. We just won't mention that one. Yeah, let's blow this up. Before I keep having to like... Good lord, man. Why are the mushrooms so tough?
Hmm. That one. That seemed like a bit almost. Good lord, man. Like, all right. What's this way? That was a bomb on a mission. Okay, so we got the water level and the forest village. I know which one I'm picking. Something broken the top? Yeah, okay. Oh, so is it just me or is the music a lot louder here than it has been in other areas? I'll be honest with you. Some friends of mine were really into Star Sand Island. And that seems like a nice, pleasant game. There's a part of me that's been considering playing it because it seems interesting. Hey, free heal. I haven't bought it, but yeah, I've been arguing over buying that one a lot. So, if it ends up on sale, that might be a good option. What a jerk. I guess this connects back to a place I've already been. There are also just games that are not necessarily chill in the classic sense, but they're not Sekiro or a bullet hell. That counts for a lot around here, I think. It's pretty good. Only costs one, dang. Yeah, like... I don't know, well, I mean, yeah, you may have gathered from my previous spiel on it, but for me, definitely a very relaxing game is Signalis, and it is a survival horror game. So... I haven't played Outward, I don't think, but... I mean, I've heard the name plenty. It is a familiar name, though I haven't played it myself. I'm telling you, and things that remind me too much of Signalis also, like there's another that Chronos: The New Dawn that came out a while back. I was like very excited for that one because I love Dead Space, and it seemed very Dead Spacey. And like, I'm just holding off on going in here because there's a, you know, this is the objective here. But like, it is also a red-themed sci-fi survival horror with like resource management mechanics. And so like, I had to play through like half of the game before there was like a monster that genuinely spooked me a little. Because every time something happened, it was like, oh man, this is, this makes me think of the good times, you know? Like,
You see a monster like break out of a door, come at you, and it's like, oh, look at him, what a little guy. I don't know, like, my love of Signalist has like completely damaged my response to survival horror games. 信号はすぐ近くからのものですわ。こんな静かな佇まいの村にそんな貴重なものが本当にあるんでしょうか。 Someone's using it as a coffee あ table. ってもおかしくないわね。落とし、忘れ、盗まれて容易に人の手から飛び去ったアストラルギアは思いもよらない様々な場所に舞い降りているものですわ。 That is a major goal of mine. いいですよ。全く物知らずですわよね。それなら私の案内に水を差さず Dork 私につい face. てらっしゃいませ。こう見えて私、情報をなりわいとしているのですよ。このうすらトンカチ。ちょっと訪ね歩いてみよっか。 And hey, spreading the love of my favorite games is one of my major goals here, so. Yes, I see where the name comes from. I have known a few people like this myself. I mean, honestly, a lot of times, you know, like, chill game just comes down to, like, the mindset you have about it. Like, I don't know. Anything that makes you not have to try, like, just way too hard, you know? I've had times where I've relaxed by playing Battlefield 6. And then I've had times where I'm not relaxed at all, you know? I appreciate the outlook that these villagers have. It's a bunch of, like, wine mom squirrels in the woods. And to this woman. おーい、おばあちゃん。もう丸一日じゃろ。このバーボンばあさんの心も折れちまいそうじゃわ。 Granny Bourbon. バーボンおばあちゃん。このお年寄り、耳が遠いのかもしれませんわね。バーボンばあちゃん。なんじゃ、なんじゃ。一体わしゃ何杯飲んだんじゃ。突然ごめんね。私たち旅の者なんだけど、ちょっと聞きたいことがあってね。こんな感じのもの、この村で見かけたことない？なんじゃ、歯車かい？しかし、かなり奇妙な形じゃな。ああ、そうだ、思い出したよ。じゃが、今はそれどころでないんじゃよ。ああ、わしの可愛い娘たち、かわいそうに今頃きっと怯えてるんじゃろね。は？どういうこと？昨晩な、緑色の制服を着た魔海賊の一団がこのメリー村を通り過ぎていったんじゃ。かなり奇妙な。 My God, it's the lilies. They're real. 珍しいもん好きでな。やめえ言うたんじゃが、その一団を追って森の中に入りよったんじゃ。それからてんで行方がわからん。今週はこの森の霧がいつもよりずっと濃いわ。あの子ら迷子になっとるに違いないんじゃ。探しに行きたいのは山々なんじゃが、シラフであってももう腰がのう。ほんの10年前なら走り回って探しとったんじゃが。わしゃこの村の名主。 I like that just everybody in this village is perpetually sloshed. Just around the clock.
ち実はプロの探検家なのよね。深い霧とか全然平気だし。ばあちゃんの双子は私たちで探してくるわ。そしたら後で歯車。ええんかい、そりゃありがてえわ。二人して波打つブルネットの長髪に花を乗せとる。赤い花冠で頭を飾るんは乙女の習わしなんじゃ。了解。で、例のハグ。名前はアニジェットとアマレットじゃ。リキュールみたいに淡い娘らじゃぞ。この地方の伝統的な衣装を着とる。そいで体つきはの細いが出るところは立派に出とるいい体じゃ。そうそう、わしの若い頃そっくりじゃ。ほれ、これがわしの昔の写真じゃよ。ああ、懐かしいの。わしも娘っ子の頃は奔放じゃったわ。若いし全員からチヤホヤされての。まあ、わしの魅力の前には男らは勝てんて。いや、まさか連中ただ酔っ払うとっただけじゃったっちゅう話じゃなかろうの。はいはい、すごくわかりました。もう探しに出かけていい？Forget. I appreciate the accuracy with which this game represents countryside villages. ちょっと変わってるけど。シラフだったらもうちょっとまともなのかもね。ところで魔界族ってお酒に酔えるのかな？結構切迫した事態だと思うのですけど、保護者であり村の責任者でもある者がこのような Seems like they're normal, honestly. いろいろとダメなんじゃありませんこと？そりゃそうだけど村名主って言ってたしな。さてと、対象の双子は緑色の制服を着た魔界族の一団についてたと。私たちの追っている事件と何か関わりがありますかしら？まずは双子を見つけるのが先決ね。No dialogue on this one. She's just sitting here staring blankly into space. なじゃ。Hey, save point. よいしょ。チャンス。 Does it all blow up? Or yes, it does. Can I use this to befriend rabbits? My God. Oh. The rabbits get upset after a while. Oop, that auto skipped. Okay. We go against the sign. Okay. This amount of fog surely bodes well.
Honestly, not too bad right now. It's foggy, but it's clear. Nice music, though. I'm already sensing some issues here. Okay, yeah, the map is like not reliable right now. Exactly. On the brass side, we have some very nice BGM now. Wait, this is where I came from. This leads back up to the village. Okay, so we go down the hole. Down even further. That sends us back up to where we were. Okay, this is new at least. Okay. Guess you gotta come from the top there. There's no way to get... Oh, this is different. My god, it's X-Anim all over again. I don't think I can blow this up back here just because, like... Yeah, I can't, like... There's no, like, solid ground for the bomb to land on. So, I'm gonna have to come at it from the top. What's down here? Okay. Wow, what a place. Okay. Found one. あなた大丈夫？よかった。やっと人に会えたわ。まだ奥にもう一人いるんです。お願い、どうか彼女を助けてください。落ち着いて。奥には誰がいるの？妹です。私の双子の妹。うん。あなたがメリー村の双子の一人ね。はい。私はアニゼットと言います。妹はアマレット。あの子はまだこの深い霧の森の奥に取り残されたまま、しかも何か恐ろしいものに追われているのです。もう心配しないで。バーボンばあちゃんから話は聞いてるわ。妹さんはすぐに連れて戻るから、ここで待っててね。I don't know if staying in one place here is good, ありがとうございます。どうかお気をつけて。Trust TEVI's judgment on this one. We can only hope that that is the direction this goes in.
Those purple mushrooms are just, they have so much health. Oh no, I can't go back up there now. And this is the beginning again. And the beginning again. This way goes back to the beginning again. Okay, I went down twice before. No, it just goes back up here. This way. At least the enemies seem to stay beaten. They don't respawn. Okay, then we go to here and then down. Then down again? Yeah. Did I go up before? Yes. Okay, I didn't go this way. This is back at the beginning, okay. Yeah, thank God there's no enemy respawns. This is gonna be a whole ordeal. Okay, what about down here? Okay, so it's where I just was. How does that even work? Did I go up before? Yeah, that went to the other mushrooms. I haven't gone this way yet. Because it goes back to the beginning. Okay. Okay. And we go back, and then down the hole, and then down the hole again, and then over here, and then not down the hole. Honestly, I kind of wonder. This one down here? Yeah, I believe this is the beginning. Oh. Okay. I mean, at least the rooms, like, look different enough, right? Like, if these all, like, looked the same, then I'd be very, very unhappy. These at least have recognizable patterns. I think I went that way, so I think I'm gonna go this way. Okay, this is new. How is this mushroom still upright? Hey, I hit max combo for a second. Nice. That's like 3 HP ups that I found recently. So gained a lot of health recently. Okay, I guess I'll go down this time? Or not? Is there another way out over here? Yeah, down the hole. Okay. At least it's not sending me all the way back to the beginning, just halfway. I'll take that any day. We gotta hold on to those little victories, you know? Okay, I went out the other end here and then went somewhere else, so yeah.
nice. Ooh, all melee damage up. I need to actually build up some AP for these things, but... Okay, well, what if we go this way? Back to the beginning. And this way? Back to the beginning. Okay, so that room is always a reset. The game was having mercy on us for a minute, and then realized that we'd already had it too good. Is there... Yeah, there's no way I can get through here. I'm gonna come at it from the other side. Did I go this way? Shouldn't have. Okay. I feel like I'm nearing like my capacity for remembering exactly the way through some of these rooms. Honestly, the real brutal thing would be if like difficulty made it so that like you go through the wrong thing, you end up back at the village. Just gotta come all the way down here again. Okay, I haven't gone this way yet because I couldn't before because I blew up the blocks. Okay. Now the question is, which way do we think is correct? I'm gonna vote right. It's at least not incorrect yet. And we keep going right. And we end up back here anyway. Okay. I think I remember how to get back there. That's why I always say, right is always right unless left is the only way left. Oop. I fall down. Okay. Pass by the rabbits. Down the hole again. Through this way, past the squirrel. Down this hole again. Over here, and then we don't fall in the pit. I'm sure this is all going to be contingent on one single block in the floor somewhere. I guess the right was okay for the first time, so we just go here and then this way. And this is going to put us back at the beginning, isn't it? If I don't manage to find something like right this second. Okay. Oh, this is different. Don't know if it's necessarily better, but it's different. It's not better. There's the squirrel again. Okay, well now we tried the single block in the floor in that room, I think. Trial and error is the most classic of methods. It will work eventually. This one's blocked, so surely this is the right way, right?
That's how it works. It's a way, at least. I don't guess my bomb will... Nope. Gotta come out from the other side. Oh? Oh, this is the objective room. We did it, actually. Which means that you had to go back and remember how we got back there again and, you know, figure that out again. Also, this guy was in the bandit base in the beginning of the game. He's one of them. 私、名をロレオと申すが、麗しきつぼみの名を聞かせてはもらえないだろうか。可憐って私のことですか？その通りだよ、マシェリー。君ほどの原初の美しさを誇る生き物を他に知らない。無論私を除いてね。君は私にお似合いだ。 I appreciate that his mask blinks when he does. の瞳に私の魂は囚われてしまったよ。私の名前はアマレットです。なんと神羅万象の教養を極めし私の耳にすらその名は甘美なる歌。レディー・アマレット。どうか木漏れ日に抱かれて共にしてはくれまいか。私の知る完璧なる場所で。ダメです。それ以上私に近づかないで。うわぁ、前に見た土佐回りの三文オペラより劇的です。If soap operas in 見てはい hell. けないものを見てしまいましたわ。そこら辺にしてあげてよね。 Yeah, that's true. イカれたロミオさん。私の名前はロレオだが。ほうほう。これはまた可憐な。ぜひ名前を聞かせてくれたまえ。私はテビー。そこのアマレットの正当なパートナーよ。彼女のエスコートは私の役目だから。おつむお花畑のキモいおっさんは私のスパナが飛ぶ前にとっとと退場しちゃって。おっさん。いいな。私を捕まえてその表現はありえぬ。一度しっかりその目を見てもらいたまえ。私は誓ってやましいことなど考えておらぬ。ただ我が心に潜む野獣のごとき欲望に忠実に従うのみである。美女を救った英雄はそこに当然のように咲いた情熱の赤き花の厚さに身を委ね、花弁を散らすもまた英雄たる者の必情。いざ我が道を行かん。誠実に大胆に決して恋路の邪魔 He's just going on about this himself. うわ、キモ。痛い虚言と妄想にお付き合いするのはもうゴリゴリですわ。時には基本に立ち返ってシンプルに拳で語り合うのもこのような。 Bro, so out there, he gave Celia a new pose. ロマンあふれる展開だ。さあ、私はどんな役をこなせばいいのかな。君はどんな役がお望みかな。 Okay, so don't move away from that one. And he just healed off of that.
Man, gonna make me eat the pocket biscuit already. 危ない危ない。 Gotta learn to see that one coming. And that one. Gotta learn to see a lot of things. What the? Okay. 我が愛に裁かれる。 Oop. He hits hard at least. 舞台は万全。見たことのない素晴らしさに魅了されるがいい。 Okay, he's doing the thing. 素晴らしさ。いかがですか。 And he really, like, really covers like half of the field with that one. Okay. そこだ。状況かなりまずいですね。もっとだ。我が抱擁を受け入れるがいい。 Yeah, he might be. He might be a little freaky. He has some wide-ranging attacks. Really broad hitboxes on this. 赤いバラよりも完璧な美はあるだろうか。儚い美貌に鋭利なトゲ。まさしく人生を象徴するようだ。 Seeker is definitely to just be behind him for most of these smaller attacks. 我が裁かれるがいい。 我が抱擁を受け入れるがいい。 我が裁かれるがいい。 おやつ食べなきゃ。Yeah, I think he's about being punched in the face. 気をつけ遊ばせ。危険ですわよ。
いバラよりも完璧な美はあるだろうか。おやつ食べなきゃ。ない美貌に鋭利な棘、まさしく人生を象徴するようだ。 Brother, what is even going on here? Okay, someone managed to dodge that. 我が裁かれるがいい。 Just the confusing one again. 我が素晴らしさ。いかがですか。 Ah, dang. The weird fade to fog each time is... that one's odd. Hmm. Yeah, I might use this because I've been having to bomb every now and then, so I mean it's not the... Okay. We'll give it another go. これはまたロマンあふれる展開だ。私はどんな役をこなせばいいのかな。君はどんな役がお望みかな。 That was really tough to dodge. 我が裁かれる。 行くわよ。 我が抱擁を受け入れるがいい。行くわよ。チャンス。 Dang it. Not the break. This is still more damage. 我が裁かれるがいい。 よいしょ。 Ooh, attack it. 舞台は万全。さあ、まだかつて見たことのない素晴らしさに魅了されるがいい。 よ
gonna beat the crap out of you. The wrench didn't hit him. バラと呼ぶものは他のどんな名前で呼んでも同じように危険だ。Uh-oh. Ah. Yeah, that is a pretty serious fight. Actually, wait, yeah. Let me, where's this heal? Okay. I think I should probably just, like, I don't know, use better healing items? That might help a bit. Can I make one of these yet? No. That's the defense up effects, that should do a lot. It's only for 15 seconds, but, you know. It'll do something. Ha! Dodged it. No personal space with this man. You get rid of the flower, we're just gonna take my chance to do this.
I think the pattern on that one depends on how you dodge, and that can get dense in some directions. Actually use the golden dodge appropriately.私の情熱の茨を味わうがいい。幾千ものトゲの甘美な痛みを君に。我が抱擁を受け入れるがいい。危ない危ない。我が愛に裁かれるがいい。Thank you, Lucky Dodge. What in the world is Bro doing? Okay, there we go. That was a really close one. Managed to get it. I don't know about that, but okay, he wasn't into being punched in the face, it just awoke something in him. That he's into being punched in the face. Just glides over, to be honest. Like, wait, I'm not vanilla at all. I'm actually a weirdo. 殴っていい？ねえ、もう一発殴っていい？どうですかしら。なんとなくかえって喜ばせてしまいそうな気が。お待ちください。Hammerhead just casually walks past him. あんたが恐ろしいやつに追われてるって。このバカのことだったか。大丈夫。こんな危険物はさっさと廃棄しちゃうからね。さーて、どこの崖から蹴り落とそうか。待って、誤解です。私はロレオ様に何もされておりません。それどころかロレオ様は
私を救ってくださったのです。マジ？なかなか言い出せず申し訳ございません。少し驚いてしまって声が出せずにおりました。姉と私が魔界族の一団を追って森の中を進んでいると、やがて濃霧が発生して彼らの姿すら見えなくなり、私たちは道を見失ってしまいました。さらに悪いことに、当てなくさまよっているところを森の獣に襲われ、It was a major 逃げ fluster. 戻っているうちに姉ともはぐれてしまったのです。でも私が無事でいられたのは、ひとえにロレオ様のおかげ。猛獣から守ってくださったのはロレオ様なのです。 And then he became the predator. 世のすべての良きものを守護するは紳士の務めであるがゆえな。じゃあなんでこいつからも逃げてたの？追われてるってこれのことじゃなかったの？違うんです。ロレオ様のお言葉は私の心に響きました。ただ私実は私男なんです。セリア、大丈夫？まだ息してる？一体絶対それはどういう意味ですの？私たちがまだ小さい頃、メリー村で父に捨てられたんです。それからはバーボンおばあちゃんや村の皆さんに育てられました。今となっては真実はわかりませんが、強く勇猛だった父は大木を切り倒すより可憐な花を摘むのを好むような息子を嫌っていたのだと思います。姉はいつも私の味方でした。私が姉の服をこっそり着ていても怒りませんでした。私の髪を言ってくれたのも姉です。そうして私は自分らしさを拾い集めながら生きることができました。でもまぶたに浮かぶ父の記憶はいつも私に問いかけるのです。今の私が本当の私なのかと。私は未だその答えを返すことができずにいます。村の皆さんが私を受け入れてくださったこと、本当に感謝しています。 The off chance anyone watches the VOD this far, I'm not laughing at the situation, I'm laughing at the chat. 私のような存在は不自然だと感じる人もいらっしゃると聞いてます。 You do you, King, 私は Queen, whichever you 自 prefer. 分の肌にさえ Royalty. 馴染めずにいるのです。自分の今の装いが一番安らぐと You 思う could bitches. ロレオ様の強さを拝見して、私の中の父の記憶がまた強く呼び覚まされました。それで普段は押し隠している不安や焦燥が私の胸をいっぱいにして、いても立ってもいられず、つい走り出してしまったんです。ロレオ様、申し訳ございません。騙そうなどという気持ちはありませんでした。ただ私が Or the odds I just awoke something else in Releo anyway. このことをお伝えしていれば、ロレオ様を失望させずに済んだこと He で seems しょ like a man who's into all options. どのみち私のようなものはロレオ様の好意には見合わないのです。私に対する商用のお言葉、それをすべてなかったこととして結構です。そしてどうか私を私の存在を
お許しくださいませ。アマレット、君は誤解しているようだ。愛しき君の素性など、 He has a sixth sense about these things. 一目見た時から知れていたよ。いいかね、私の追い求める美とは時世のタガを外す破鳥の美なのだよ。君の美しさはくだらぬ束縛を乗り越え、これまでにない高みに登る。私はその至高の美に酔いしれているのだよ。君の生き様は君が選択するものだ。何をもってしても君の輝きを曇らせるものはない。なぜならその輝きは君の魂の輝きであり、他の誰のものでもない。 Raleo's not the kind of guy to be disappointed by anything. 君だからだ。 Unless someone calls him old. 君よ、どうか誠実であれ。その生涯を通じて舞い踊りたまえ。君は魂の開拓者となって良識を課せられた大衆を照らせ。ああ、愛したいものを愛し、等しくまた愛を受けよう。モナムーア。 The voice actor's really getting into the bit. ロレオ様、すごいです。まさに占領役者です。私ちょっと無理かも。私を見くびってもらっては困るな。テビーお嬢様、そして天使のお嬢様、悪魔のお嬢様。 He picked up on Amaretto, but not on Sable. の三女神よ、君たちもまた私の新しい愛とならん。僕はお嬢様ではありません。ちょっとお待ちになって。今あなたこのアマレットに愛の告白をなさったばかりではありませんの？至高のボンビビアンたる私の愛は無限にして永遠に揺らぎ続ける振り子細工。ああ、この世にこれほどまでに愛すべき存在が溢れていることはなんという祝福。そしてなんという呪い。 The like sharp breath of the voice actor between lines is honestly kind of hilarious. その方向が我が鼻腔をくすぐるなら、どんな苦境も歓喜となろう。He's really putting his all into it. はい、結構でした。今度田舎の大衆観劇紹介しとくわ。なぜそのような冷たくも魅惑的なあしらいを。拒絶は情熱の炎を煽るだけだというのに。ちょっと近い。距離を。 He's like 10 feet away. But honestly, very, very understandable on TEVI's part. あんたみたいな自己中のお誘いとかありえないし、そもそも背の高い男って私趣味じゃないの。なるほど。私をひざまずかせてその足元で靴を舐めよというのなら、そう命ぜよ。いつでも喜んで応じてみせよう。なんなのこいつ。バーボンばあちゃんが心配しすぎて目を回してたわ。早く戻らないときっと一大事ね。さあ、とっとと行くわよ。Free pocket biscuit. 妹を連れ戻してくださって本当に感謝します。問題ないわ、仕事だもの。こりゃ、あれほど森の中は危ない言うとったじゃろに。この時期の森の霧はスキッパラでスノッグベリーかクロータドキンガンの酔っ払いの視界そのままじゃもん。 She's just been up here drinking the entire 二 time. 度とこんなことしないわ。バーバーごめんねばっちゃん。
好奇心抑えきれなくて、どうしても調べてみたかったの。 When she gets nervous, she drinks, and then when she's happy, she drinks. 忘れちゃってた。奇妙な生き物がうようよいたわね。奇妙な変態もいたけど。変態かもしれませんけど、あの強烈なラブコール、あなたはいかがでしたの？思い出したくないわ。さあアニゼット、行こう。皆さんにも私たちの無事を伝えないと。あれまあ、アマレットがほわからめとる恋する乙女そのものじゃ。昔イケメンに追い回されとった頃を思い出すの。連中の口説き文句に胸躍らせたもんじゃわい。ほんにええ男らじゃった。あんなに生き生きしたアマレット見るのは久しぶりじゃね。誰かええ人見つけでもしたんかな。見つけたかもね。さてバーボンばあちゃん、約束通り双子は連れ帰ったわよ。ってことで例の I forgot that's why we were here. I'm not gonna lie. 見かけたのか教えてくれるで The しょ。 maze wiped my mind of all thought. ああそうじゃ、思い出したわ。村の若い氏が持ってきとったな。歯車みたいだけど様子が変ってことでな、森の中で見つけたらしいが、わしはウイスキーやるときコースター代わりに使うとったんじゃ。ようわからんけど、それにグラス置いたら不思議と酒が Yeah, whatever happened to the sentries? Come to think of it. Also, I was joking when I said someone's using it as a coffee table. So he was actually using it as a coffee table. なんですって？コースターって Or a coaster. I guess it's それじゃあ small. そのコースターまだあるわよね。昨日えらく派手なよそもんが来てな。長い赤毛の背の高い男じゃった。酒の研究しとるってことで、そのコースターにえらく興味持っとったみたいじゃから、ただでくれてやったわ。We gotta run him down to beat him up again. いやまあ本当にええ男じゃったの。言葉遣いはちょっと妙ちくりんじゃったが、わしがあと何十年か若かったら TMI, コー Granny. スターよりもっと楽しめるもんをプレゼントしてやったところじゃわい。赤毛、長髪、派手、妙な言葉遣い。あいつしかいないわよね。She just leaves. 私の手落ちね。まさかロレオもアストラルギア探してたなんて思ってもなかったわ。あの変態野郎に会った時からずっとあのキモい喋りどこかで聞いたことがあるって思ってたんだけど、以前盗賊団の根城を襲った時盗み聞きした幹部の会話のうちの一人じゃん。あいつ絶対ゴールドハンド団の一味ね。シジルの扱いに長けてらっしゃったのにもそれで合点いきますわね。でもロレオさんのあの振る舞い、盗賊団とは思えませんけど、僕らのギアを奪い取ろうとか言った気配もなかったですし。あいつは強引な手段取る必要がないのよ。下先三寸で人の心どうにでも操れるやつなんだから。確かにそうかもしれませんね。どっちみち手遅れね。とっくにもうどこかに雲隠れしてんでしょ。心配ご無用ですわ。あの方テビーにだいぶ入れ込んでましたから。 How convenient for 将 Celia. 来きっとまたお目にかかる機会はあるでしょうね。勘弁してよ。もしもし。デビーベビーラビー愛してる。キモい、もう切る。あ、ごめんお願い切らないで。いいニュースがあるんだよ。遠望心臓の解析が終わったんだ。どうやら新型魔界族に対応できるように改造されていたみたいだね。
遠方に隠れている制御者からの特定の音響信号を受信すると、こいつは魔界の内部処理を中断させてシステムを不安定にしコアに介入する。その結果この装置を経由して外部からの遠隔操作が可能となるってわけだ。ハイジャックみたいなものかな。いい例えだね。音で乗っ取る感じだ。非常に高度な技術だし、また入念にハッキングの痕跡は隠蔽されている。この変貌心臓は衛兵から摘出しようとすると自壊するよう設計されていたよ。そんな工作も私みたいな天才技術者の前では意味なかったけどね。僕は簡単に修理して遠隔制御者の発信する信号を解析できるように改造した。それで分かったことだが、こいつは首都中心部からの信号を受信していたんだ。もしかしてその発信源ってアナテマ宮殿？ご明察だ。宮殿の最奥部に王立研究所があるんだ。変貌心臓の開発はそこで始まったものだ。しかし宮殿から制御信号が発信されているとなると、これは穏やかではないね。巷ではここは呪われた場所などと言われているところだし。呪われているですか？ああ、なぜ宮殿内の劣化の濃度があれほど高いのか誰にも分かっていないからね。私たちバルハラ人はあの宮殿を忌むべき場所と認識しておりますわ。Honestly. あのような場所のそばに暮らし続けるなど、なんと人族は意固地ですこと。 There was one thing I remember about this game is that decay sucks. 周辺のパトロールはしていても That one was rough to deal with. 劣化がおおよそ宮殿内だけにとどまっているのは行幸と言わざるを得ませんわ。変貌心臓への発信源が宮殿とのことですけれど、あのように劣化が進んだ場所からどうしてそんなことができるんでしょうか。 The decay is a status effect. 確かに謎よね。 It's a rough one if I remember right. 宮殿の最新情報についてはアナテマの焦点にいる CC に聞くといいだろうね。あのエキセントリックな薬屋？その彼女のことだよ。彼女の薬屋は下世話な噂話から国家機密までが渦巻く情報の穴場なんだ。劣化にまつわる件は特に詳しいから何か新しい It's gonna be so nice on this higher difficulty. Just the best, I bet. Alright, where? Down here, I guess. The only way to save is in the fog. Okay. Oh, man. I think this might be the only save point where you can get hit before TEVI continues to get abused. Man. Ran a little long today, but honestly, got a lot done. I have no problem spending a little bit more time on TEVI streams just because, I mean, you know, it's in the title. DLC comes out in like 3 days, and I really want to play it, so, you know, not necessarily speedrunning since we're doing this on Expert, but, you know. Yeah, 25th, I confirmed after last stream, so I may look for excuses to cram in more TEVI streams, but, you know, we'll see how that goes. I think it's just going to come out like I had said before, and the DLC will just come out, and I'm just going to, you know, avoid all spoilers on it. And then we'll just get to it when we get to it. But this does mean there won't be any break in the TEVI streams, so, you know. Yeah, come to think of it. Yeah, that will be during the summer sale, so, I mean, I'll at least pick one thing up I know.
have to keep an eye on things on my wish list too, see if there's anything good that's actually coming up, you know? Because Lord, there's a lot on it. maybe pick up something good for stream. If I can't come up with anything else by Thursday and there's nothing good on sale that I want to play, I mean, I don't know, maybe we'll just do TEVI again. We'll just be a TEVI stream, occasionally interrupted by Sekiro. And speaking of, the rabbit nonsense will be interrupted on Wednesday so that I can continue to get destroyed by Genichiro. So, good times ahead. Oh, man. I mean, I do want to keep playing TEVI, but, you know. Sekiro Wednesdays do seem to be a thing now. It's at least happened twice, and I've scheduled it for a third time, so, you know. we'll just keep that up as a thing going on now. Also, something I just remembered, I have, you know, of course, been a Twitch user for much longer than I've been streaming, but I made this account just before I started streaming. And now I think I'm over 30 days old, so I think I can raid? I think. I'm gonna see if I can, pull up anything interesting here. Let's see who's online. There is someone else playing TEVI, but they are significantly further in the game and also Portuguese. So, that might be, you know, not the move right now. If I gotta send you somewhere, I'll at least send you somewhere that speaks English. A lot of Warframe players right now, actually. Like a lot of Warframe. Well, here, if you want to see somebody, you know, dodging bullets in a difficult game, this is a different flavor of it, but I might be able to raid this person playing Helldivers. No people, it's like a whole group. Whatever, let's see if this is a thing I can even do. I will entrust you to these people if they will allow it to be so. They will allow it to be so. Alright, well, let's have fun over there. Go hold Athena. Let's see what's going on with some Helldivers.